Приветствую всех на канале TitanOfWar. Мы продолжаем играть в Депонию. Так, с Гол мы не поговорим. Да. Так, куда нам нужно? Можно наверх сходить. Так, пробел. Горизонт. And unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. That thing loads junk into the mine lorry when it's here. That thing loads junk into the mine lorry when it's here. Да, она здесь. Хлам вагонетку. Tetanus-inducing rust and unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. Так, это уже говорила. Так, есть рубка. Предохранительный блок. No matter what awaits me behind it, I'm prepared. Так, на сиденье можно? You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. Так. К крану. Угу. Пошли, проверяйте. That was quite a drop. Luckily, I fell onto the backbone of some poor sucker whose fall wasn't as lucky as mine. Ah, looky here. Seems like the bridge collapsed. Doesn't matter though. It isn't the first bridge that I've torn down today. And goal. Oh, what am I gonna do with goal now? Damn! Нужно будет построить новый мост, получается. Так, к крану. Хорошо. Можно в туннеле еще сходить будет. The unconscious woman in peril is caught on the other side of the canyon, and this is a rusty old crane for loading rail cars. Well, you don't have to be a genius to make the connection. Вот, мы сейчас ее перетащим на на хваталке. Вот сюда на рельсы. Ну тут предохранитель. No matter what awaits me behind it. Он сгорел. This is beyond repair. This is beyond repair. Let's throw it out. Нужно будет новый предохранитель. Come on now. Нет, без предохранителя ничего не сделаем, мне кажется. Окей, а у меня пусто, это хорошо. Так, значит, спускаемся, поднимаемся наверх, наверное, сейчас. Что здесь можно? Воронка. Ладно. Тут пока ничего не сделаем мы. В туннеле получается туда. Так, тут что можно поиспользовать? Так, шахтерский мотоцикл и фара. Ну, фару можно подобрать, наверное. Угу. Так, а мотоциклом что можно сделать? Ясно, он не заводится, походу. Oh yeah, exactly the right carriage for my princess. I'll sit here. Where will she sit? Check. Так, куча хлама. If I had planned to be a trash hunter, I would have stayed in Kuvak. In any case, I'm not going to rummage through there without good reason. Так, контрольный центр есть еще. И можно на рычаг надавить. Зачем? Давайте попробуем. Что это нам даст. А, на контрольный центр, что ли? Ага. Как туда попасть? Никак, видимо. All signals are on go. So why am I still here? Можем попасть в контрольный центр? Нет. Значит, дальше идем. Пока. Сейчас опять какого-то хлама насобираем, а потом фиг знает, куда его использовать. Whoa, who's that? A rusty drain pipe, chewing gum, some floss. Ah,
This will make a magnificent prosthetic. Dum-de-dum-de-dum. Так, скелет. Ключик. От чего, правда? Too high. Слишком высоко. How's it hanging, buddy? Keep your chin up. Завис. Hey, you, come down from there. Oops. Ой, Ah, one leg's enough. одной ноги мне хватит. Сможешь ключ достать ногой? Нет. Doesn't matter. Хорошо. А, может ему дать ногу? Может, протез нужен? With an infinitely long lever and a fixed support, you could... Yeah, yada yada yada. I don't need any lectures. Of course not. Так, дверца. The box is screwed shut, as if a hex bolt could stop me. What naive dunces. Ну, нет отвертки. Зеркало. Ты его тоже стрижь? А для чего? Грязное зеркало. Надо бы начать почистить его. Как-то. Блок сигнальной лампочки. Красная сигнальная лампа. Выкручиваем. Вставляем, видимо, вот эту. Галогенную. Ага. Все. Нет. Верни. Так, к входу. А это что в миске? Сможешь забрать? Или он не даст? Whoa! Hold your horses, laddie. Don't you even want to say hello before you're grabbing my hip flask? Whatever. Кто ты такой? Why do you want to know that? Are you a spy of the Organon? What? No. My name is Rufus. Yeah, I know I sometimes come across as enigmatic and threatening, but... It was just a joke, Rufus. Of course you're not a spy, the way you're dressed and all. Huh? I'm Doc, handyman, trash hunter, spare parts dealer, brain surgeon. I own a small store on the floating black market. You might know my slogan from the communal broadcasts. Machine head, proper head, all the same to me. Visit Doc. Da-da-da-da-da-da. They call him Rufus. Yeah, I know that one. Так. Я и сам I'm a механик. handyman myself. Ah, a colleague. Very good. What are you working on at the moment? Roughly speaking, a plan to reach Elysium. Why, look at you, daring to try the impossible. I like that. There's a man who doesn't get distracted by the impossibility of the task at hand. Exactly. One who'd rather risk a bloody nose before he accepts that he can't break through a wall with his head. Yeah, exactly. I like you, Rufus. Always towards the sun. And when the wings start melting, he makes sunglasses from the molten wax. Yeah, I'm a pretty cool guy. Так, запасные детали и хирургия мозга. Угол с этим, с чипом в голове ведь проблема. Spare parts and brain surgery? What a strange combination. You think so? I always thought that both professions are more or less in the same vein. Oh, I see. Like genius and madness. I'll take that as a compliment. But you're damn right. Что So ты what здесь are you doing делаешь? here? What does it look like I'm doing? Well, you look like a wombat ruffling through the trash hunting for food. I'm looking for spare parts. I knew that. Well, found anything yet? If you know what you want, you'll always reach your goal. Hey, that's my family's motto. Oh, no, wait. My family's motto was, it's enough to know how to light a fire. There will be others around who know how to operate an extinguisher. Так, отсюда далеко. Так. Это что, Is that booze? выпивка? A handyman's best friend, yes. Steadies your hands and frees your mind. Lowers the inhibitions to get your hands close to rotating blades. And is as good a disinfectant as it is a painkiller. Go on, have some. There's enough for the both of us. Так. Is Далеко до it нижней far to the станции. lower ascension station? No, not at all. Great. It's right behind this mountain of trash. Grandissimo. Right behind the unbeatable mine maze. Terrific. Перфект. Ладно. Let's do a thought experiment.
in case a fellow handyman would face a problem. Really, just hypothetical. Handymen don't know any problems, only challenges. Oh, my thoughts exactly. But handymen help each other out when they face a challenge. No doubt about it. That's the second most important rule of the handyman's code. Right after, ne'er show thy nail gun to the other handyman's wife, lest he'll show you his at very close range. Yeah, important rule. All right, shoot. What's the trouble? Вот. Моя подружка слишком тяжелая. Вот, имплант нужен нам. My girlfriend has a malfunctioning brain implant. You've come to the right place, then. It has to be destiny that our paths crossed. Does that mean you can fix it? Of course I can. Perfect. But not here, I'm afraid. Oh, Just bring her to my practice on the floating black market tomorrow. tomorrow you say? Oh, crap, that's too late. No. You can walk about for weeks with a malfunctioning brain implant without any serious long-term damage. My wife managed to go about her business with a charred frontal lobe chip for 2 years. 2 years? Yes, she could only speak gibberish. It's a shame that I didn't even notice. Is there anything else? Что-нибудь еще? Как мотоцикл починить? Mine bike doesn't start, for example. You mean that rust bucket over there? What does it do? Well, it rattles a little, and then the engine dies. It would seem that the good old wing brake parallel shank is inverted on the horizontal axis, inside the dorsal rump emanator once again, wouldn't it? Yeah, the parallel shank. Oh, you know, that always happens to me, too. You better be happy that it wasn't anything serious. That's no real problem for us handymen, right? No, of course not. I just wanted to get a second opinion. Why, really? How could there possibly be two different opinions about a thing like that? The avial power inverter is shot. And what a stroke of luck. I just О, found one. давай. Here you go. Во, хорошо все. Hey, Grace, this is exactly what I need, seemingly. What's wrong? Shall I help you fitting it too? No. Nonsense. Fitting an avial power thingy. I can do that in my sleep. Well, I did that once. The next morning my wife left me. Since then, I've given up sleeping on waterbeds. Is there anything else? Ну, слишком тяжелая, не знаю. Ну, давайте My попробуем. girlfriend is too heavy. Is that so? Well, I've just a piece of advice you need. Really? Yes, keep your hands off women like that. All you'll accomplish is a strained pelvis. Ah, thank you. Is there anything else? Ну, что еще мы ожидали? Все? Nothing that I can't handle myself. Very well. You want a job done well, you do it yourself. DIY for the win. Так, ну все, значит, I мне have to get кажется. moving. Be safe. Always use goggles. And visit me on the floating black market in case we don't meet here again. Окей. Выпивку можно взять. I was talking about one sip, not the whole bottle. Did I Ага. tell you that I have herpes? What the? So what's the big idea drinking from my bottle? I'm a doctor. Amongst other things, I can't afford any disfiguring infectious diseases. Who'd be willing to undergo brain surgery if I had one? Yeah, who would? Wipe the bottleneck clean at once and thoroughly. Okie dokie. Wipe the bottle. Okie dokie. Хорошо. А, не знаю, надо, короче, найти какую-нибудь тряпку. One leg's enough. Так. Дверцу мы не откроем. Ага. Зеркало нам нужно, понятно, зачем. Что у внешнего поворота? Boy, oh boy, it's dark in here. Luckily, I have mastered the high art of sonar orientation. I just have to listen to the sound waves reflecting from the walls, and foop, I can see like a bat. Да-да. This is a wall, no doubt about it. Ha! Finally, some light.
Huh? The darkness must have distorted the sound waves. I don't have any other explanation. Да, как в начале. Быстрый ты очень. Также ты можешь ориентироваться по звуковым волнам, конечно. Так, что мне нужно? Мне нужно сюда воткнуть вот эту дичь. Аварийный инвертор, видимо. There's no inverting back. Нет. Ну-ка, что мотоцикл, может быть. Let's give it a try. Во. Whoops. Oh, it's always the same with these ravioli inverters. I hope it's still functional. Угу. Что если сюда сигнальную лампу? Нет, она, по-моему, туда должна. Да. No. Real creativity. Так, куча хлама, надо достать обратно, наверное. Where's it gone? Oh, there, and there, and there, and there's another part that looks the same. Damn, what's supposed to be a part of it and what isn't? Ага. Мне его придется собирать. Ну, у него был сферический корпус. Боже мой. Ну, вроде вот это вот сюда. По размеру. Клапан. Так. Фиг его знает. Сколько лопастей? Как это узнать? Ну, давайте пока натянем на всех вентилях. Надеюсь, правильно. Ha! I can build a power inverter in my sleep. Вот, что-то я собрал. Inventory with it. I wonder if I can assemble a second one. Во-во-во. Так, наверное, вот эти надо поменять. Not bad, Rufus. Да. You're a natural. I'll just assemble the third one real quick. There. I bet the doc couldn't have done it as brilliantly as me. Ну, классно, чё? Своими руками это достижение. Лабиальный инвертор энергии, биназальный инвертор энергии и дорсальный инвертор энергии. Что не What дают? did Doc say? Rufus, always remember, the power inverter inverts the power. If you implant an inverter, that gadget's function will be inverted. But why am I telling you all this? You, Rufus, are the most brilliant handyman in the universe. Someone should name a planet after you. Ah, good old Doc. Так, What did Doc say? то же самое, да? Someone. Ah, Попробуем. and sit tight. Ha! I mean, of course it does. It's a piece of cake for a pro. Угу. Let's give it a try. Я могу теперь поехать? Like a kitten with asthma. A cool, exploding asthma kitten. Ага. А, я так ехать только могу туда. А назад не? Слезь. Можно другой еще, не пить. If I invert a power inverter, will the current go straight? That's an interesting theory. As soon as I have my lab set up in Elysium, I'm going to look deeper into that. Нет. Значит, нужен инвертор в другую сторону. В другом месте. А для чего нам ехать? Нам пока не надо. Нам нужно сюда голову припирамить. Так, крючок я не могу, по-моему, активировать. Куда ты пошел? Подожди. Кнопка, кстати. Могу кинуть туда ногой скелета? Давай. Не хочешь? Рычаг. Может, коробку стрелочного рычага? A dead conductor stopped on a stop signal. That's kind of ironic. О, сейчас повернем. Crap, it Нет? doesn't fit. Looks like I need a lever. Нужен рычаг. Что-то он говорил про рычаг. Так, а нога не работает так.
Ну, грязное Well. зеркало. I better hang it somewhere where the... Хорошо, можно вернуться обратно. Попробовать сделать что-нибудь. Надо же как-то пойти к внешним воротам. Может попробовать от зеркала отражать свет? На, держи. Hey, you, hold this mirror, will you? Hey, you have to put in a little effort for this to work, lazy bum. Надо его снять с ключом. Как это сделать? Нужно здесь дверцу открутить. А чем? Не ногой скелета же. Not as long as I still have 2 healthy legs of my own. Нет. Лампочка тоже не подходит. The box is screwed shut, as if a hex bolt could stop me. What naive? Хорошо. Значит, там все. Пока. Сюда я инвертор не прикручу. Так? Да, тут нужно ногу скелета с чем-то совмещать. А если совместить с инвертором They're один not раз? compatible, neither in Нет. practice nor in theory. There's no inverting back. Huh. Let's see what happens when I attach that here. Что получится? Ah. Too bad. А что такое? Huh. Let's see what happens when I attach that here. А если обычную лампочку попробовать? Ah. Too bad. Так, небольшая накладочка вышла. Выскочило какое-то окно, и у меня просто прекратилась съемка. Так. Хотел я попробовать на другую лампочку использовать. Инвертор. Without an electric current, there's nothing to invert. Хорошо. А если попробовать туда зеркало прицепить? Well, who's the fairest of them all? I better hang it somewhere where there's more light. Как будто сюда надо вместо трупа. Вместо скелета. Его как-то опустить надо оттуда. А лампочка нам зачем галогеновая тогда? Так. Может дать ногу? Нет, пытался я уже. Yada yada yada. Of course. Он With говорил an там. infinitely long lever and a fixed support, you could... Yeah. Of course. Он не хочет туда использовать ногу ведь. A dead conductor stopped on a stop signal. That's kind of ironic. Oh crap, it doesn't fit. Looks like I need a lever. Лампочку. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. A real pro sees immediately what's missing. And that's not it. Ну, тут рычаг нужен, ну это понятно. Ладно, попробуем дальше куда-нибудь сходить. А если инвертировать предохранительный блок? Можно воронку тоже инвертировать, попробовать. Ah, I'll have time to practice my famed 3-point throw later on. Крану давайте. Во. What? Uh-oh. No. Phew. Obviously, I don't want to invert this. Not again. Ньютон бы гордился. Ачивка. Huh. If I invert a power inverter, will the current go Вот. straight? That's an Попробуем. interesting theory. As soon as I Нет? have my lab set up in Elysium, I'm going to look deeper into that. Нет, не хочет. А если туда лампочку прикрутить галогеновую? Break a thing for luck? I don't need luck. Нет. Ну, не сигнальную ж крутить туда. No. Real creativity doesn't need red signals. No. Все, тихо. Ногу скелет тоже туда не поставить. Ну, инвертор было угарно. А если этот инвертор? What? То же самое. Uh-oh. No.
Whew. Obviously, I don't want to invert this. Not again. Так, рычаг тоже не могу использовать. Still nothing. Так, пробел. Сиденье, рычаг. Но рычаг не... Можно бы рычаг взять. Как-то выкрутить. Ногу вместо рычага. Нет. Зачем? You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. Still nothing. Зачем ты положил туда кость? В чем логика? Не понимаю. I don't like rear. I'm always looking straight ahead, no matter how. I don't like. I'm always, no matter how. Мне нужен рычаг. Как его вытащить? There's no inverting back. Лампочки тоже не выходят. Чё сюда пришел? Опять на скип нажал. Чё сюда пришел? Тогда. Что тут есть еще? Так, что тут можно сделать-то? А если прикрутить инвертор к самому крану, а потом еще прикрутить его туда? There's no inverting back. Печально. А зачем мне кость на сиденье? You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. Какая-то дичь. There's no inverting back. Зачем я туда кость положил? В чем смысл? Ладно, давайте попробуем на мотоцикле проехать. Off we go! Yippee! Whoa, a lever! Woohoo! Рычаг. Wow, what a ride! Wonder where I am. Hey, wait a second. This looks exactly like the starting point, only I'm facing the other direction. Huh. They must have arranged the tracks symmetrically, or I must have gone in a circle. Переключатель. I knew this would happen. Даже так. На направлении. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Кнопка. А, это обратно. Не, обратно мне не надо. This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter though. I can't take off without goal anyway. Ага, хорошо. А, это ехать можно, да, уже? Или что? Ну, фиг его знает. Тряпки, кстати, во! Мы можем теперь протереть. Ящик. Заперто. A real pro sees immediately what's missing. And that's not... Угу. Инвертором можно That's a повернуть? key box, not a fuse box. Понятно. Значит, идем дальше. Индикатор. This says I haven't loaded... That doesn't matter though. I can't take off... А если попробовать инвертировать его? Either that... Ладно, туннель. Можно забрать рычаг. А, дерн. Зачем дергать на него? Ладно, кнопка. Секретный проход. Подожди ты. Окей, наверх, обратно. Это значит, лампочку сигнальную красную ставим. Так. Инвертировать может сигнал стоп можно. Нет.
Галогеном влепить. It's bright enough here. I can levers, shunting shack, everything. Так. Where should I reflect the light to? It's bright enough here. I can see everything. Levers, everything. Хорошо. Для чего я это сделал? Ага. Again, the lever! А рычаг-то я никак не могу там взять. Ладно, пойдем протрем, значит. Бутылку. Ну это нам, чтобы, наверное, разбудить гол. Нужно будет. Clean. Now I have a cloth soaked in alcohol. Угу. This smells like the rag Lonzo uses to wipe the tables. He says he doesn't have to clean it because alcohol is antiseptic. Надо скелетом что-то сделать. Right on. Our friend, the signalman. А, во, я рычагом опустил здесь. И можно, значит, намотать, наверное, стекло. Don't drop it, you hear? Во. Теперь нам нужна обратно лампочку, наверное, ставить. А для чего нам сигнальная лампочка? Ну, хорошо. Right on. Huh. Still the signalman. The mirror's hanging too low. Слишком низко. Ага, все понял. В туннель и обратно на рычаг надо. Вверх можно теперь переходить спокойно. А зачем нам туннель-то? Нам рычаг просто надо нажать. Все. Вниз теперь. И... Так, вот. Ага. А лампочка не горит теперь. Угу. I'll just attach it. Doesn't fit. I'll have to access the fuse box for that. Ага, может, блок теперь можно открыть. Дверь вот эту. Нужно инвертировать, чтобы мы могли светить. Не подходит? Так. Но нам не нужно инвертировать здесь блок. Мне нужно его инвертировать. Тут можно ключик использовать? Понятно. Лампочка висит низко. Зеркало висит низко. Если я его поднимаю, то свет выключается. Нужно дверцу эту открыть. Так, док, что-нибудь скажет? Hi there. Oh, hello. Так. You seem to know your way around women. Ha! You've said it. Why do you ask? Во. Do you think someone like me could get involved with a woman from Нет. Elysium? Oh, Rufus, like I always say, it's the same with women like it is with building a power inverter. You can attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. А, это должны были подсказки быть, да? A friend of mine knows this woman. Ну я так наугад решил. Really got something. But, well, she's kind of engaged. Oh my, Rufus. You sure know some weird people. Well, the situation, as long as the Да. there will never make sense. Понятно. Это все Света как построить его. Собрать это. Love may give you a dorsal, that's just... Понятно, понятно. What can I do to catch the attention? Well, but if you ask me, 4 spokes, 2 spokes, it's that easy. Forget it. О, это были I know подсказки, я more их без about них women использовал. than anyone Все сделал else. сам. I see. So you're a ladies' man too? Well, I hope I could help you anyway. Так.
Парочка нерешенных задач. Challenges. Keep 'em coming. Нет. Nothing that I Very well. You Мне wanna нужна be отвертка, our- чувак. have. Be safe. Я могу пройти. А, не могу. Там рычаг. Ночь путеводчик. Куда его можно использовать? Сюда, что ли? Да, вряд ли. Вот, ящичек же есть. Тут есть гаечный ключ. Можно... Все. Все понятно стало. Отвинчим сейчас тут дверцу. Инвертор ставим. У нас работает лампочка. И можем пройти за переключателем. За рычагом. А, предохранитель даже. Только тут вообще все хорошо. Какая разница, какой инвертор ставить? If I install the power inverter here, the signal is doing the exact opposite of what the signal light is showing. Excellent. Все, теперь снова на рычаг жмем. Так, поднимайся наверх. Жми рычаг. И идем обратно. Все, теперь у нас цвет отражается, и мы можем пройти к внешнему повороту. Нет? В смысле? Ouch! Hot. Right on, our friend the signalman. Right on, our friend the signalman. Right on, our friend Ну и the что? signalman. Я не могу пройти, что ли? Нужна другая сигнальная лампа. Не понимаю чуть-чуть. Давайте. Не знаю. Можем снова прокатиться на мотоцикле? Ага, это куда? А, во. Едем дальше. Yippee! Yaha! Again the lever! Нет. Понятно. Может, надо туда все-таки... Не надо было откручивать туда сигнальную лампу. Ну, типа... Не знаю. Попробуем обратно сигнальную лампу прикрутить. Но это бред полный. Зачем откручивать ее надо было? Я не откручивал вот эту лампу. Нет. Эту лампу я у машины подобрал. I'll just attach it. Doesn't fit. Так, попробуем. Так, жмем рычаг. Теперь красный. Right on, our friend the signalman. All signals are on stop. As if that could slow me down. Вот так. И теперь попробуем поехать. Yippee! Yaha! Again the lever! Нет, так не работает. Ладно. Что делать? Ладно, попробуем что-нибудь сделать с гол пока. Ставить предохранитель и перетащить гол. Все. It works! It really works! Now, I only have to heave Goal onto the mine bike and whammo! Huh? Where's the mine bike? Oh, crap. I knew I forgot something. А, понятно. Понятно. Я могу открутить воронку? Но это вряд ли, это дебилизм.
Ну, попробуем. Ah, I'll have time to practice my famed three-point throw. Нет. Ну и тогда обратно, что ли? All signals are on stop. Угу. Не-не-не. Да. Теперь можно выключить, попробовать. Изменить лампочку. It's bright enough here. Levers, Нет. everything. Так. Тут что мы можем еще сделать? This says I haven't loaded enough. That doesn't matter though. I can't take off without. No Кнопка. dice without the mine bike. A real pro sees immediately what's missing. And that's a real. Так, хорошо. Мгм. That's a key box, not a fuse box. Панель управления. There's no inverting back. There's no Что с ней делать? There really are some nuts loose. Oh well, I'll take the risk. Huh. Oh well. Хорошо. Индикатор мы не можем тоже открутить. Нам нужен рычаг. Конечно, ключ вряд ли подойдет. Oh crap! It does looks like I need a left. Так, куча хлама я уже копался, но вряд ли что-то найду еще. I lost one power inverter. Hey! Попробуй все-таки обратно ставить лампочку. Ну, там, ну, колгера нужна. Явно видно, чтобы отражался свет. Зеркало нужно протереть тряпкой со спиртом. Не забыл, что оно грязное. Все. Теперь включаем, свет отражается, и мы можем пройти туда. И взять рычаг. Направить телегу туда. Гол посадить на телегу. Гол. И не знаешь, что еще сделать. Ну, в смысле? Huh. The bright А, light во. stabilizes the sound Яркий waves. свет стабилизирует I can звуковые see in the волны. dark. Ouch. Еще бутылка, кстати, есть. Что за... Адекватно. И бутылку. Зачем нам бутылка, правда? Пустая бутылка. Док, давай нальешь мне. Will you cut that out? You can have a sip if you want to. That doesn't mean that you can siphon the whole bottle. So why don't you make yourself clearer next time? Hey! With a bottle like that, you'd be able to engage the secret leopard to... Yeah, yada yada yada. I don't need any lectures. Of course not. Какой секретный режим гепарда? Break a thing for luck? I don't... Break a thing for... I don't need... Такая сильная лампа. Signaling lamps are very important. You should always... Yeah. Of course. Ладно. Куда мне сигнальную лампу прицепить? Можно я прицепить к шахтерскому мотоциклу? A warning signal on my mine bike? If I'm going to attach something, it'll have to be more self-evident. Like a turbo thruster. Or an ejection seat. Hey, there's still something in there. То что-то This is есть. still half full. Only a beetle. Только жук. I Так, christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate name eventually. нет. Объединить ни с чем не могу. Идем дальше. А, ну дальше-то. Рычаг вставить надо. Какой инвертор? Надо куда-то еще инвертор, кстати, применить. Ну, скорее всего, к мусору. Там, когда гол приедет с нами. Откроем его и поменяем то, что надо, чтобы был пустой от мусора. I am an expert in putting the cart before the horse, but this time the horse is... I am an expert in putting the cart before the horse, but this time the horse is facing the wrong way. Ага, понятно. Нужно повернуть.
Ну, сейчас приедем, значит, повернется ведь. Во. Слезаем. Жмем на рычаг. Во, а теперь гол едем. Так. О, даже перевернула. Теперь как в кабину. И передвигаем гол на тележку. Ready? Go! Crap! Oh, damn! What's wrong? Ничего не поломалось там? Totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. Так. Еще раз все. Child's play. Ready? Go! Что насчет чего-то надо спросить доктора. Crap! Oh, damn! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. Пустая бутылка. Hey, there's still something in. This is still happening. Only a... Надо, короче, попросить его в бутылку налить виски, чтобы мы расслабились и смогли гол поднять. Видимо, так. Эй, док, дай виски. Hi there. Oh! Так, ладно. I have... Be safe. Можешь мне налить? Hey! With a bottle like that, you'd be able to engage the secret leopard to... Yeah, yada yada yada. I don't need any lectures. Of course not. Will you cut that? You can have... That doesn't mean... Отдай. So why don't you make yourself clearer next time? Break a thing for... I don't need... Break a thing for... I don't need... Break a thing... I don't... Huh. Ah. Too bad. Что делать-то? A solid power in... Piece of cake. Так, зачем мне там нога скелета была нужна? Мне еще не хватает, чтобы расслабиться. I christen you. I'll find it. Сигнальную лампу приходится Now, вводить. real creativity. Now, real create. Now, real create. Зачем мне на You're not сиденье supposed to put things if you're planning. кость? Тупо же. Each tool is only as, and this here. What? Yeah, hold on a second. Each tool is only as good as the hand that's wielding it, and this here is pretty useless. What? Yeah, hold on a second. Так, Each tool is only, and this. What? Yeah, hold on a second. It's already. Ah, I'll have time to. что нужно сделать-то, ё-моё? Ah. Ну, гол я не могу закинуть чем-нибудь ведь. Are you thirsty? Good. The bottle was empty anyway. I light up your life, babe. I'll have a look at her implant later. It can't be that complicated. And a brain implant should be sturdy. Что делать тут надо? That thing loads junk into the mine lorry. Короче, я скидываю воронку гол, понятно. Как ее подцепить? Он же не хочет, вроде как.
Мне надо сколько несколько раз Child's попробовать. play. Ready? Crap! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. Break a thing. I don't need... Child's play. Понимаю. Ready, go! Crap! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fume. How can Doc... Huh. Ну-ка, еще раз. Наверх. Может, можно как-то подкрутить кран? Each tool is only as good as... And this... Так. Лампа тоже не прикручивать. Now, real creative. There's no invert... Зачем нам инвертор еще один? Может, рычаг дернуть тут? Но это вряд ли чем-то поможет. Наверное, надо будет вот эту штуку, которая хлам. Either that... Но тоже уезжать мы отсюда будем когда. Надо еще сюда гол протащить как-то. Tetanus-inducing rust and Oh, time I... There's enough junk lying around here. Ай. When it's Точно. light... Может, я там что-то упустил? Ah, one leg's enough. Ah, one leg's enough. Зачем я ногу положил назад? Что за бред? Значит, ты должна делать ведь? Нет. Да нет, не сюда, мне тоже не надо. Поднимайся наверх. Дергай рычаг. All signals are on stop. Ничего же не забыла здесь сделать. Hey, there's still something in there. This is still half full. Only a beetle. Что с жуком-то Break a делать? thing for luck? I don't need... Break a thing... I don't need... Break a thing... I don't need... Зачем мне моя бутылка-то вообще нужна? Break a thing for luck? I don't need luck. Do you mind me taking your things? Smelling of decay once means no. All right. Док что скажет? Там говорил уже, блин. Will you cut? You can Дай have мне. a dozen mi- So why don't you make it... Отдай. And what's the... Well, my stuff is so dirty. You're not honestly planning on using my precious booze as a detergent, are you? Alcohol goes either into the liver or into a tank. So please stop that. И чем тебе не нравится пустая бутылка? Will you cut? You can have a sip. That doesn't mean... So why don't you make it... Hi there. Huh? Oh, I have some... keep them. Doc, Во! I'm a Ой, little туплю. highly strung. I can see that. Look at you. The hands, the eyes, the hair. Huh? You should do something about it. Unrest is a handyman's death. If I get too twitchy, I meditate. Meditate? Yes. You should try it for yourself. Like this. Lodge your leg behind your head and fixate on a point on the horizon. Wait, Понятно. I'll show you. Понял, вот зачем мне там кость была нужна. Just take it in. Садись, типа, закинул за спину ногу. И надо поставить на горизонт. Понятно. Смотри. Tetanus-inducing rust and unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. Child's play. Ready? Go! Все нормально должно быть, нет? Правильно сделал? Нет. Crap! Oh, damn!
Что What's опять не wrong так? with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. Ну и чё, я же посмотрел. Ладно. Еще раз спросим. Может, он что-то должен был сказать дальше? Типа другой способ какой-нибудь. Hi there. Oh! I have some... Keep 'em? Could you show me No, how to еще раз. meditate again? Of course. No trouble. Just lodge your leg behind your head and fixate on the point on the horizon. Like this. А, вот теперь мы можем What's взять wrong? виски. You're not fixating at all. Туплю немножко. Ah, refreshing. And now, just a sip of booze and... Rufus, do you happen to know where my hip flask might have gone? Why, that's strange. Вот It как was странно, here a она же moment была ago. тут минуту назад. Yes. And now it's protruding from the hem of your coat. Huh? Well, how did it get there? Hey, I don't have wormholes. I see the doctor several times a week. Понятно, все. Еще Hi раз. Oh, there. Показывай. Не налью просто туда, значит. I have... Keep 'em. Could you... Just like this. Все. Сейчас наливаем, короче, себе в бутылку его виски. Choose a point on the horizon and stare at it. What's wrong? You're not fixating at it. Все, пока. Choose a point on the horizon and stare at it. Теперь мы можем, значит, сесть, выпить и все. I've got Doc's booze, the source of the steadiness of his hands and his bad breath. Все, поехали. Child's play. Ready? Go! Непонятно, зачем кость была нужна. Нет? Crap! Oh, damn! А, What's понял, wrong with me? понял. I'm usually totally laid back. Must be Нужно... the fumes from Понял, the как mine. нужно How сделать. can Нужно... Doc Все-таки stand them? нога нужна. I better go. Вот мы типа сидим, смотрим на горизонт, Using а rust потом пьем. and unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. Теперь I've пьем. got Doc's booze, the source. Он опять не дослушал. Child's Новичок. play. Ready? Go! Нет. Может, на рычаг выпивку нажать, чтобы он What's wrong типа... with me? I'm usually totally laid back. Must be the fumes. Не знаю. Break a thing for luck? Нет. Что сделать надо? Еще раз. Непонятно. Вообще нифига. Что не так делаю? Oh, I have some. keep 'em. Could you show Давай me? до Of конца. course. No trouble. Just lodge it like this. That's right. О, Can you see how everything gets more focused and how the colors are more lively? I have fixated on that strange blue shape to the right. Now I let my eyes wander to the north until I see a blue pole. Now I gaze far over to the west to that green thing. And then in a straight line to this blue thing down there. And then, finally, whoa, I'm already utterly entranced. In any case, you have to tell the world who you are. I am a river. все. Научились. After that, I take a good swig from my hip flask, and I'm all relaxed. Got everything? Надо было посмотреть тоже на горизонт. Оказывается. Ну, буквы, кстати, всякие есть. Может, прикол какой-нибудь будет. Так, смотрим на горизонт. Leg behind the head? Check. Fixate Во, horizon? наконец-то. Check. Here we go. Whoa.
Pizza. I am a pizza. Yeah, I'm much more relaxed now. Huh? Why is my leg shaking like that? Oh, I'm probably not a pizza after all. Ага, Maybe this wasn't right at all. понятно. Отобрать нужно Leg им behind там the head. что-то другое еще, Check. может быть. Fixate horizon. Check. Наверное, вор Here надо. we go. Whoa. I am what? Pop up. And now? Во. I think it's working, but I can't feel my tongue around them. Wow! Все, Once again, жмем. nice and Наконец-то. easy. Rufus, Rufus, yeah! Все, садимся. Надо сваливать отсюда. Так, можно же голос сделать, плевать. Слезть. Стрелять на рычаг нужно будет прожать, наверное. А, понятно. Сначала едем дальше, а потом рычаг жмем, чтобы нам поднять наверх можно было. Все, переключили. Во, открылось. Quite heavy, babe. And I thought you were making yourself extra heavy when I lugged you up the hill just now. Never mind. The controls are exposed, and there's a circuit diagram. This'll be easy as pie. Угу. Yep, all clear. Так. Надо что-то сделать. Ну, так что ли. Попробуем. Кнопку можно нажать, нет? А, тут еще рычаги надо. О, нет. Где я нахожусь, кстати? Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Где мы находимся? Нет тут ничего. Так. Так. Ага. Вот что надо сделать дальше. Прикол, сейчас сразу проедем. Нет. Так, мы выезжаем отсюда. Получается вниз, туда. Так, вниз справа. Право.
Ничего, эти кнопки. Ладно, давайте случайно по как-нибудь. Yeah, check it out, babe. Властелин рубильников? Че, я случайно сделал Oh, правильно? Rufus, you really are the best. True, so very true. If you like that, then you'll Интересно. love. Look, the rails Да, are still warm. правильно. What? Don't say you've already got one of these new infrared visors. No. My beard sonar has gone to red alert. They have to be somewhere close by. I'll send a helmet fax to the bailiff immediately. You two are shitting me, right? Hold on for a second. My shoulder seismograph is giving me strange readings. You're right. I feel it too. Guys, strange. According to the soul barometer in my boot, the ground pressure hasn't changed. My sock spectrometer is still processing the data. Guys, so it can't be an earthquake. Wait. My kneecap ultrasound detector is registering strange readings from... А поду нет. Да. Hey, I'm still alive. I'm not an easy man to break. They call him Rufus. Rufus. And what a sight! The Lower Ascension Station. I did it once again. You see that? I did it. Oops. Maybe I should get you to a place that is a little more comfortable. Luckily, it'll be a downhill ride from here. So, do you want to be carried? Which would be plain boring. Or do you prefer the fun and fast way? Yes! Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to ghosts subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But hey, it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Well, you'll be safe here for now. We just need to wait for your fiancé to show up. That Cletus guy is really a lucky fella. I hope he'll keep his promise. Well, now we just have to wait. I guess I should search for a way up to the platform on top of the tower. The view should be good from up there. О достижениях. Уза, продолжай рассказ. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.